Okay, good morning, students. Now let us discuss displacement time graph. So, displacement time graph means what? What is meant by displacement time graph? The graph will be obtained by plotting displacement versus time. Displacement of the body versus time is nothing but displacement time graph. The graph by obtaining plotting displacement versus time, or simply the graph drawn by taking displacement on y-axis, time on x-axis. That is nothing but simply displacement time graph. Displacement time graph. Now, dear students, see, suppose like this, taking time on x-axis, displacement on y-axis, like this. It is a straight line. It is a straight line. See, in this case, time, I will take the time in seconds, displacement in meters. This is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds. This is 1 meter, this is 2 meter, this is 3 meter. Suppose 3 meter. Okay. So, after 1 second, like it is a straight line, students. In this case, body at rest. So, a straight line which is exactly parallel to the x-axis indicates, in this case, body at rest. This graph is nothing but body at rest. Draw the displacement time graph if the body at rest. The body at rest. The body at rest. సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి చూస్తేనా బాడీ రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఒకసారి చూస్తే 1 సెకండ్ బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత 3 మీటర్, 2 సెకండ్స్ బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో 3 మీటర్, 3 సెకండ్స్ ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్ బాడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో 3 మీటర్. సో బాడీ 1 సెకండ్ తర్వాత, 2 సెకండ్ తర్వాత, 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే బాడీ ఎట్లా ఉందన్నా రెస్ట్లోనే ఉంది. బాడీ అదే డిస్టెన్స్లో ఉంది, దట్ ఈస్ 3 మీటర్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంది. సో దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ displacement time graph if the body at a rest position. This is also important one. Okay. Next, this is the first graph. Next, I will take second graph. If body moving, suppose body moving with uniform velocity. Here students, suppose the body moving with uniform velocity, draw the displacement time graph. Okay students, now this is displacement meters, this is the zero origin, this is what time in seconds. So like this, it is a straight line. From the origin. See dear students, in this case body moving with uniform velocity. Uniform velocity is what? Body covers equal displacements in equal interval of time. That is nothing but uniform velocity. See dear students, once again simply I will explain. Displacement time graph means by taking displacement, the graph will be drawn by plotting displacement of the body versus time. That is nothing but displacement time graph. By taking displacement on y-axis, time on x-axis. See, the first graph is body at rest. బాడీ రెస్ట్లో ఉందని మనం ఎట్లా తెలుస్తుందనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది టైం నానా సెకండ్స్లో రాశాను. సో ఇదేంటిది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ మీటర్స్లో ఉంది. 1 సెకండ్ తర్వాత బాడీ ఎక్కడ ఉందిరా 3 మీటర్ దగ్గర ఉంది. 2 సెకండ్స్ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంది. సో 3 సెకండ్స్ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంది అనుకుంటే దట్ ఈస్ బాడీ ఎట్ రెస్ట్. సో ఈ లైన్స్ మొత్తాన్ని టచ్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే of course it is a straight line which is exactly parallel to the x-axis. So in this session body at rest.
Now in this session, in this case, in this graph, body moving with uniform velocity. Body moving with uniform velocity means what? Body covers equal displacements in equal interval of time. Suppose, dear students, see, this is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds. See, after 1 second, displacement 1 meter. After 2 seconds, like this, displacement 2 meter. After 3 seconds, like this, displacement 3 meter. So difference 1 meter, 1 meter, 1 meter difference. Time 1 second, 1 second, 1 second. So that is nothing but simply uniform velocity. Body moving with a uniform velocity number, like this. Body moving with a uniform velocity. Okay, like body moving with a uniform velocity. Body covers equal displacements in equal interval of time. That is nothing but uniform velocity. Uniform velocity. This is the graph. That means it is simply a straight line. Simply a straight line like this. You can draw just the so you can draw just like this. This is a straight line. So it is a straight line. Straight line means body moving with a uniform velocity. Body moving with a uniform. This is after 1 second, it travels 1 meter. 2 seconds on the body 3 meter. Okay. 3 seconds on the body 3 meter. So difference in the 1 meter, 1 meter, 1 meter. Time difference also 1 meter, 1 second. So 1 second 1 meter rise out, correct, exactly. So body covers equal displacements in equal interval of time. That is nothing but body moving with uniform velocity. Now students, next one, body moving with increasing velocity. Body moving with increasing velocity. See, third graph students, this is the origin, this is the t, is nothing but time in seconds. Body, the body moving with the uniform velocity. It is completed, sorry. Body moving with increasing velocity. Increasing velocity. Increasing velocity. So, dear students, in examination point of view, what is the question? Draw the displacement time graph with the body moving with increasing velocity. See, increasing velocity like this. This is increasing velocity graph. Okay. So, మనం ఇది increasing velocity graph ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఒకసారి చూస్తేనా 1 సెకండ్ తర్వాత బాడీ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఇక్కడ ఉంది 1 సెకండ్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఇదంతా 0.2 మీటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఇది 1 మీటర్. 2 సెకండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఉందా ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సెకండ్ తర్వాత ఎక్కడ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 1 మీటర్ దగ్గర ఉంది బాడీ. నెక్స్ట్ 3 సెకండ్ తర్వాత ఎక్కడ ఉందన్నా సో రైజ్ అయింది ఇట్లా 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఒక 2.5 దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. అదే 3 సెకండ్ తర్వాత ఎక్కడ ఉంది మళ్ళా సో జస్ట్ 3.1 3.2 సెకండ్స్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ రైజ్ అయిపోయింది బాగా. సో గ్రాఫ్ ఇమీడియట్గా రైజ్ అయిందన్న అంటే టైం పెద్దగా వేరియేషన్ లేదురా. టైం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇంటర్వెల్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా పెరిగిపోయింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా పెరిగింది కానీ ఇంక వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఏమవుతుందిరా సో బాడీ స్టార్ట్ అయింది స్లోగా స్టార్ట్ అయింది. సో తక్కువ టైంలో లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది. ఇది చూడండి ఒకసారి 3.1కే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది బాడీ. సో 4-5కి వెళ్ళిపోయింది. సో అంటే ఇది స్మాల్ వేరియేషన్ ఇన్ టైం, లార్జ్ వేరియేషన్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. That is nothing but increasing velocity. That is nothing but what? Increasing velocity. This is the displacement time graph if the body moving with the increasing velocity like this. Okay. Now, next one. Increasing velocity. That is positive acceleration. Increasing velocity is what? Positive acceleration. Next one. Decreasing velocity. The body moving with decrease in velocity. Decrease in velocity. Draw the position time graph with the body moving with decreasing velocity like this.
So like this, decreasing velocity. This is displacement on y-axis, this is origin, this is the time in seconds, this is x-axis. See dear student, this is a decreasing velocity, body moving with a decreasing velocity. సో ఎట్లా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ, సపోజ్ ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ it travels a distance like this is of course this is 1 meter, this is I will take 2 meter. ఇక్కడ ఉంది ఆ బాడీ 2 సెకండ్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది ఒక 3 అనుకుందాం, 3 మీటర్ అనుకుందాం. ఓకే 3 సెకండ్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది ఒక 4 మీటర్ అనుకోండి. లైక్ జస్ట్ ఇమాజినేషన్, దిస్ ఈజ్ 4 మీటర్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడే చూడండి, ఇదే రీజన్ వెళ్తుంది బాడీ ఇట్లా. అంటే సో ఏమవుతుందన్నా ఇది ఆఫ్టర్ 4, ఇది దిస్ ఈజ్ 3 సెకండ్స్, దిస్ ఈజ్ 4 సెకండ్స్. 4 సెకండ్ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉంది బాడీ, అదే లైన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో లైక్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ రైజ్ అయ్యి తర్వాత తగ్గిపోయింది. ఫస్ట్ ఇట్లా రైజ్ అయిందనా, తర్వాత ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో బాడీ మూవింగ్ విత్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, బాడీ మూవింగ్ విత్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందా, తగ్గిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 4 సెకండ్ ఇంకా తగ్గింది. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ 1 సెకండ్కి ఎంత ఉంది, 2 సెకండ్స్కి కొద్దిగా రైజ్ అయిందనా, ఆఫ్టర్ దట్ ఏమవుతుంది చూడండి, తగ్గిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ తగ్గుతుందంటే వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుందిరా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. ఓకే ఓకేనా. నౌ సో డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్. వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్. ఓకే సి ద బాడీ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ రైజ్ అవుతుంది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైంలో బాగా డిస్ప్లేస్మెంట్ రైజ్ అయిపోయింది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏముంది, టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైజ్ అవట్లా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్. ఓకే నౌ in displacement time graph, slope indicates what? See dear students, slope indicates what? So is the very most important. Displacement time graph, slope indicates in displacement time graph, slope then indicate చేస్తుంది. స్లోప్ నా ఒకసారి కనుక మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్స్ టేకింగ్ ఆన్ y axis and time on x axis like this. Suppose body moving with uniform velocity, it is a straight line. Okay students, suppose this is x1, this is what t1 time, this is what t2 time, this is what x2. Suppose it is x2. Okay students, okay. So after certain time, after time interval t1, displacement is what, x1. Displacement what, x1. See, this is A, this is B, this is C. Okay students, after t1 displacement is what, x1. After t2 time displacement is what, x2. So change in displacement, this is what, theta. I will take theta. Change in displacement, this is the slope nana. Slope means what? Slope is equal to simply AB by BC. AB by BC. ఈ డిస్టెన్స్ బై ఈ డిస్టెన్స్ వేస్తే ఈ ఫ్యాక్టర్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫ్యాక్టర్ వేస్తే వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లోప్. ఇప్పుడు కూడా స్లోప్ అంటే ఏంటన్నా, ఈ ఫ్యాక్టర్ వర్టికల్ ఫ్యాక్టర్ డివైడెడ్ బై హారిజంటల్ ఫ్యాక్టర్ వేస్తే వచ్చిందని మనం స్లోప్ అంటాం. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ AB by BC. ఓకే, after t1 time, this is the position of the x1 be the position of the body.
After t2 time body ikkadiki vellipoyindana. This is the final position of the body x2. Okay, so see dear students, slope is equal to AB and nana idi. This is the A x2 minus x1. A is nothing but x2, B is nothing but x1. So E factor, AB is nothing but x2 minus x1 divided by E factor. Original factor entra T2, B ante ikkada T2 minus T2. This is nothing but simply slope. See, slope is equal to, dear students, in displacement time graph, slope indicates what? Physical quantity. So x2 minus x1 means what? Change in displacement. Change in displacement. Change in displacement of the body. By, this is time factor. Change in time. That is time. So slope is equal to change in displacement by time. The rate of change of displacement is what? Velocity. Nothing but velocity. That is equal to delta x by delta t. This is slope. Very, very most important, students. So in displacement time graph, of course, నేను just ఒక graph draw చేశాను కదా. ఏంటిది గ్రాఫ్? బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సపోజ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. స్లోప్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? స్లోప్ అంటే సో లైక్ దిస్ ఏబి బై బీసీ తీసుకుంటారు జనరల్గా స్లోప్ అంటే. ఆఫ్టర్ t1 time, this is the position of the x1 be the position of the body. After t2 time and final a be the position of the body. Slope indicates change in displacement by time factor like this. So change in displacement time is nothing but velocity. So in displacement time graph, slope indicates, in displacement time graph, slope indicates velocity of the body. Velocity of the body. That is the very most important. Slope indicates what? Physical quantity? Velocity. Okay. In displacement time graph, area under the graph indicates. This is the very most important error. Slope indicates velocity. Slope indicates velocity. Okay, clear. Next, in displacement time graph, area under the slope indicates, area under the slope or area under the graph indicates, indicate చేస్తుంది. So suppose dear student, this is the displacement time graph. Please remember it like this. This is displacement in meter. This is y-axis. This is origin. This is time factor. This is what? Time in seconds. This is x-axis. Okay. Suppose like this. It is straight line draw చేశాను కదా. ఏంట్రా ఇది మీనింగ్? బాడీ ఎట్ రెస్ట్. బాడీ రెస్ట్లో ఉంది. 1 second తర్వాత బాడీ ఇక్కడే ఉంది. 2 seconds తర్వాత అక్కడే ఉంది. ఎక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 meter దగ్గరే ఉంది. ఇది 2 meter అనుకుందాం. ఇది 1 meter అనుకుందాం. ఇది 1 second రా. ఇది 2 seconds రా. ఇది 3 seconds రా. అదేంటిది? 3 seconds. 3 seconds. సో మనం ఎప్పుడు చూసినా సరే బాడీ అదే 3 meter దగ్గర ఉంది కాబట్టి బాడీ ఎట్ రెస్ట్ ఇది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఏరియా అండర్ ద స్లోప్ ఆర్ ఏరియా అండర్ ద గ్రాఫ్. ఇప్పుడు సో ఈ స్లోప్ దిగున ఈ ఏరియా మొత్తం దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందన్న? పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? పొజిషన్, ఏ పొజిషన్లో ఉంది అనే దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. 1 second తర్వాత అదే పొజిషన్లో ఉంది. 2 seconds తర్వాత అదే పొజిషన్లో ఉంది. 3 seconds తర్వాత కూడా అదే పొజిషన్లో ఉంది. సో ఏరియా అండర్ ద స్లోప్ ఇండికేట్స్ what? Area under the slope indicates position of the body at that instant of time. Position of the body at that instant of time indicates. Okay. Now this is the displacement time graphs. 4 graphs draw చేశాను. So ఒకటి body at rest. Next like this, body moving with uniform velocity. Body moving with uniform velocity. This displacement and time. Next another one is body like this, increasing velocity. This is displacement versus time. The last one is like this, body decreasing velocity. Decreasing velocity.
Okay. So next, velocity time graph. Next one is velocity time graph. That is also very most important. Velocity time graph. Velocity time graph. Velocity time graph. Velocity time graph. So the graph taking velocity on y-axis, time on x-axis. That is nothing but simply velocity time graph. The graph drawn by taking velocity on y-axis, time on x-axis is nothing but velocity time graph. Okay, is nothing but velocity time graph. So first graph, body at rest. The body at rest. Rest position లో ఉంటే మనం velocity time graph ని ఎట్లా డ్రా చేస్తాం? Body at rest, draw the velocity time graph. See, like this. This is velocity, meter per second, y-axis. This is origin. This is the time factor, seconds, x-axis. Body at rest. Body at rest, students. So, velocity time graph, body at rest. Body at rest. So body at rest, actually it is not possible because there is no velocity body at rest. There is no velocity body at rest. So first graph is body moving with uniform velocity. The body moving with uniform velocity. Uniform velocity. ఈ స్టూడెంట్ బాడీ ఎట్ రెస్ట్లో ఉందంటే అసలు వెలాసిటీ లేదు, అందువల్ల దాన్ని డ్రా చేయలేము మనం జస్ట్. సో బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ లైక్ దిస్. ఇదిగో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 సెకండ్ రా. దిస్ ఈస్ 2 సెకండ్స్. This is 2 seconds. This is 3 seconds. This is 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second. ఇదిగో బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్. అంటే మనం ఏ టైంలో చూసినా, ఏ టైంలో చెక్ చేసుకున్నా బాడీ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్తోనే మూవ్ అవుతుంది. అంటే బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ వాట్? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Acceleration is equal to, there is no change in velocity. Acceleration equal to 0. This is the graph. Body moving with uniform velocity graph. Body moving with uniform velocity. Next, second graph. Second graph. Body moving with increasing velocity. That is positive acceleration. Body moving with increase in velocity. Increase in velocity. Okay, so like this. Body moving with increasing velocity. So ఇక్కడ చూస్తే 1 సెకండ్ తర్వాత 1 మీటర్ పోయింది, 2 సెకండ్స్ తర్వాత 2 మీటర్ పోయింది, 3 సెకండ్స్ తర్వాత 3 మీటర్ పర్ సెకండ్తో రైజ్ అవుతుంది కంటిన్యూ వెలాసిటీ. సో టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్, వెలాసిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఈస్ ద బాడీ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్. ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్. పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంట్రా? వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ బై టైం ఫ్యాక్టర్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ ఆఫ్టర్ 3 సెకండ్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. 3 మైనస్ 0 బై, సో 3 మైనస్ 0. 3 ఏంది? 3 సెకండ్స్ తర్వాత దాని ఫైనల్ వెలాసిటీ 3 ఉంది అనుకోండి, జస్ట్ 3 ఉంది అనుకుందాం రా. సో T2 3 మైనస్ ఇనిషియల్లీ 0 టైంలో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి 3 మైనస్ 0, దట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ 3/3 క్యాన్సిల్ అవుట్. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్. ఫైనల్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ అనా? ఫైనల్ వెలాసిటీ తగ్గుతుందంటే నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిటార్డేషన్ ఆర్ డిక్లరేషన్. ఓకే,
This is the body moving with increase in velocity. Body moving with the increase in velocity. Next, third graph. Body moving with the decreasing velocity. Third one, body moving with the decrease in velocity. Body moving with the decrease in velocity. Decrease in velocity. This is increasing velocity. Body moving with the decreasing velocity is nothing but negative acceleration. Negative acceleration, like this, suppose. Negative acceleration graph. Negative acceleration. Negative acceleration. Negative acceleration graph. చూస్తే నేను ఒకసారి మీరు this is a body moving with negative acceleration. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి రా, 0 సెకండ్ అన్నప్పుడు 3 ఉంది. 0 సెకండ్, t1 is equal to 0, x1 or velocity is what? v1 is equal to, initial velocity ఎంత ఉందిరా? 3 ఉంది. 3 meter per second ఉంది. ఇది 0 సెకండ్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఆఫ్టర్ 2 seconds ఇక్కడ ఉంది బాడీ. 2 seconds తర్వాత అంటే t2 ఈక్వల్ టు 2 seconds, వెలాసిటీ ఎంత ఉంది అప్పుడు? 1 ఉంది. అంటే v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 meter per second. అంటే తగ్గుతూ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1 బై t2 మైనస్ t1. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 ఎంతరా? v2 వచ్చేసి 1 మైనస్ v1 వచ్చి 3. t2 ఎంతరా? t2 that is 2 minus 0. Acceleration is equal to 1 minus 3 minus 2 by 2. Cancel out. Acceleration is equal to minus 1 meter per second square. Negative acceleration graph, students. This is it. Body moving with a decreasing velocity like this. That is negative acceleration. That is a negative acceleration. Okay. Now next one. Body moving with initially some velocity, then after moving with increasing velocity. Graph. Next graph, fourth graph. Body moving, the body moving initially certain velocity, then moving with increase in velocity. Next graph. The body moving with initially certain velocity on body ki not 0. So already 0 to start అయిందంటే ఇట్లా ఉండిద్ది. ఇది 0. This is v versus time. ఇదేంట్రా? బాడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, దెన్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ చూడండి అన్న, బాడీ మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్లీ సర్టెన్ వెలాసిటీ, దెన్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. ఇనిషియల్లీ సమ్ వెలాసిటీ ఉంది బాడీకి కదా. ఓకే, ఇది 1 or 2 ఎంతో అనుకుందాం, జస్ట్ ఇది టైం, ఇది వెలాసిటీ. దిస్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ y axis, this is x axis. Initially some velocity, then after moving with the increase in velocity. This is velocity time graph. This is what? Velocity time graph. Okay. Next one. Body moving with variable velocity. Next graph. That is the fifth graph. The body moving with variable velocity. Body moving with the variable velocity. That is like this. And ఇది 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second, like this y axis. This is meter per second. This is origin. This is what? Time. Seconds. 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds.
వేరియబుల్ వెలాసిటీ లైక్ దిస్ వేరీ అవుతుంది. 1 సెకండ్ తర్వాత 3 ఉంది, నెక్స్ట్ 2 సెకండ్స్ తర్వాత 2.5 ఉంది, మళ్ళీ 3 సెకండ్స్ తర్వాత 4 అయింది. వేరీ అవుతుంది కంటిన్యూగా. వేరియబుల్ వెలాసిటీ, బాడీ మూవింగ్ విత్ వేరియబుల్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ స్లోప్ ఇండికేట్స్. స్లోప్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుందో చూద్దాం మనం. దిస్ ఈజ్ వాట్ స్లోప్ ఇండికేట్స్ what physical quantity. Slope. So like this is velocity time graph, this is velocity, this is the time factor. Okay nana, initially suppose the body initially at zero velocity, then after moving with increasing velocity. So graph తీసుకున్నాను నేను, ఏదో ఒక గ్రాఫ్. స్లోప్ అంటే దీన్ని ఏమైనా ఎట్లా డ్రా చేస్తారు మనం? సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద టైం t1, దిస్ ఈజ్ ద టైం t2, కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ v1, t2 కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ వాట్? v2. స్లోప్ అంటే ఏంటన్నా? వర్టికల్ ప్లస్ హారిజాంటల్. దిస్ ఈజ్ a, దిస్ ఈజ్ b, దిస్ ఈజ్ c. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB by BC. That is the slope. Clear? Okay. Slope is equal to AB and endra A V2 minus B V1 by B and endra ikkada vertical T2 minus T. So this is what? Slope. Slope is equal to V2 minus V1 and change in velocity. Change in velocity by time. Change in time. The rate of change of velocity is nothing but acceleration. This is very, very most important. Acceleration. A. Then indicate chestundana slope anedi AB by BC. In velocity time graph, slope indicates acceleration of the body at any instant of time. Acceleration of the body at any instant of time. Okay? Okay, Nana? Very, very most important. Next, in velocity time graph, area under the slope. ఈ స్లోప్ దిగు ఇదంతా ఈ ఏరియా దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం నాన్న. In velocity time graph, area under the slope indicates area under the slope indicates. Check jadara. For example, this is velocity nana, this is origin, this is the time factor, this is y axis, this is x axis. ఇట్లా డ్రా చేశాను. ఏంట్రా మీనింగ్ ఇది? సో ఇట్లా డ్రా చేశానంటే బాడీ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, సేమ్ వెలాసిటీ. సో ఆఫ్టర్ ఎనీ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం బాడీ సపోజ్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తుంది. ఇది 2 మీటర్, దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 0. ఓకే. సో ఈ ఏరియా, ఈ కంప్లీట్ ఏరియా దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇన్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఆర్ అండర్ ద స్లోప్ ఇండికేట్స్ వాట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓకే. సో సపోజ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, this is time t1, this is the time t2. Okay, see these are the two positions at any instant of time. Suppose I will take this is A, this is B nana. Okay, like this. So A, B, this is what C, this is D. I will take C and D points. Corresponding time t1 and t2. Okay, area means what? Area is equal to length into breadth. Length into breadth. Area is equal to length. Idra length ante, idi breadth. Length ante enti idi velocity factor. Avuna? So velocity factor kabatti velocity into breadth ante enti time factor. Time. Clear? Okay.
length into breadth. Area is equal to length into breadth. Length into the length, velocity like this. Vertical line, velocity kada. Next, breadth and the horizontal. Horizontal and time. Velocity into time. So area is equal to, in velocity time graph, area under the slope indicates what physical quantity. So area, how to find out area? Area is equal to length into breadth. Area in velocity time graph, length and length is what? Velocity. Breadth is what? Time. So velocity and velocity means displacement by time. Displacement by time. Velocity is nothing but displacement time into time, like this. The time is the time velocity. Time cancel out. So displacement. Okay, area indicates, in velocity time graph, area under the slope indicates displacement of the body. That is the very most important. In velocity time graph, area under the slope indicates displacement. In velocity time graph, slope indicates acceleration. In velocity time graph, slope indicates acceleration. Please remember it. In displacement time graph, slope indicates velocity of the body at any instant of time. Okay, so these are the very, very most important. Okay, Nana? Okay. So the important bits, velocity time graph, area under the slope indicates displacement. Okay, this is the very most important. In velocity time graph, slope indicates what? Acceleration. Okay, it is clear. Next one, next most important bit, in displacement time graph, displacement or position time graph, slope indicates what? Physical quantity. Slope indicates velocity. Displacement time graph, slope indicates velocity. Okay, that is the very, very most important. Okay, so what are the uses of displacement time graph? What are the uses of velocity time graph? In velocity time graph, to find out the displacement of the body at any instant of time, to find out the acceleration of the body at any instant of time, to calculate the position of the body at any instant of time. Okay, students, thank you.